שבוע טוב, יש לנו שבוע חדש, אנחנו נמצאים עוד בחוץ לארץ ועוד מעט אנחנו נחזור. והיום זה י"א אייר, אבל לפני שנתחיל את השיעור אני מצטער שחייבים להזכיר אלה שנפלו. את רן יעביץ, בן 39 ממודיעין, נפל בעוטף עזה, ובן אבישי, בן 20 מנהריה, שנפל בצפון רצועת עזה, השם ינקום דמם. יש לנו הרבה ללמוד משמירת הלשון. חנה נמצאת על ידי, שלום. שבוע טוב לכולם. שבוע טוב. היום זה יורצייט רב נפתלי צבי מרופשיץ, נלמד עליו, אבל לפני זה יש לנו את התהילים פרק למד, וזה ידוע לפני, מתחילים את התפילה וגם כן בחנוכה מזכירים את זה. מזמור שיר חנוכה סבייס לדוד. הרוממך אדוני כי דיבי שונאי, ולא שימחתי אויבי לי. אדוני אלוהי שיבתי אליך, ותרפאני. אדוני הליסה מן שאול נפשי, כיסני מיור דיבור. זמרו אדוני חסידיו, והודו לזכר קודשו. כי רגע ביאפו חיים ברצונו, בערב יום נבכי ולבוקר רינה. ואני אמרתי בשלוי בעלי מות לעולם, אדוני ברצונך עמדת להריעו, הסתרת פניך איזי נברא. אליך אדוני אקרא, ואל אדוני אסחנם. בספר דברים שמע אדוני וחנני, אדוני היה עוזר לי. הפכת מסתלי מחולי ותקי סקי ותעזרני שמחה, למען ישמרך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם מודקו. אחינו כל בית ישראל, אחינו כל בית ישראל, הנשונים בצרה ובשפיים לבי בים ובהם ביבשה. המקום ירחם עליהם ויוציאם לצרה, לרווחה מפעילה ליאורה, משיבו לגאולה, הסבבה וזכור גבוה. ונאמר אמן. אמן. רב נפתלי צבי מרופשיץ, הורוביץ, בן רב מנחם מנדל, רובין, רבא של לינסק, שלינסק זה היה בדרום מזרח פולין, נקרא על שם אבי אמו רב יצחק איצל הורוביץ מהמבורג. נולד בלינסק ביום פטירת הבש, לבעל שם טוב. כרב חיים מצאן זמר ובא השמש וזורח השמש. בשבועות ב-1760 נפטר בלנוץ ביום, זאת אומרת, הוא נולד ב-1760 ביום שנפטר הבש, הוא נולד. ונפטר בלנצוג ביום י"א אייר, שזה היום, ב-1827, למד מדודו רב שולם טימצן. רב נפתלי צבי ממשפחת מסנגדים הצטרף לחסידוס והסתופף בצילם של שלשלת האבות. החזה מלובלין, המגד מקוז'ניץ ומנחם מנדל מרימנוב. ואני ראיתי גם כן, הוא למד, הצטרף לחסידות, גם למד אצל רב אלימלך מליז'נסק. עם פטירת רבותיו קבע מושבו ברופשיץ, ואלפי חסידים נהרו אליו, הצטיין בניגוניו הנעים מלא דביקות והתלהבות. רב נפתלי צבי היה 33 שנים מבוגר מהבני יששכר,
אבל היו ביניהם יחסים מיוחדים. נסעו ביחד אל החוזר ולמגיד מקוז'ניץ ולרבי נחמן מנדל מרימנוב. הייתה תקופה של קפידה ביניהם, כשרב נפתלי צבי חלק על דעתו של רב שלמה לייב מלנצ'ש, תלמידו של רב יהודי הקודש, אבל בני יששכר הריצו מאוד. גם הקפיד רב נפתלי צבי על הבני יששכר על שהחל להיות אדמו"ר בהיותו רק בן 33 שנה. סיבת הקפידה הייתה כי רב נפתלי צבי ידע שנגזר מן שמיים הרב צבי המלך על בני יששכר לכהן מספר מסוים של שנים. ואם היה מתחיל מאוחר יותר, היינו רק אחרי פטירת רב נפתלי צבי, היה מאריך ימים עוד י"ב שנים. הוא נפטר בן 58 שנה, אולם אחרי היחסים הטובים חזרו לתיקונם. היה מפורסם כפיקח מאוד, עשרות בדיחות והלצות נמסרו בשמו. כל דבריו היו ברמזים, רק המצוינים שבתלמידיו הבינו את עומקם. מתלמידיו רב חיים מצאנז, רב שמואל מקמינה, רב אלימלך ברוזינסק, רב שמואל, רב שמעון דורלו. זה נופל כל הזמן, אז נשים משהו מחזיק. מה, הטלפון? נשים משהו לפניו. כן. You want a small book to put? I have. Okay. בניו היו רב אברהם חיים רבא משלינסק, רב יעקב אב בלזדין קולבסק, רב אלעזר מיאסי של שבט ג'קוב, חתנו רב אשר ישעיה רובין מילא מקומו כאדמו"ר מרופשיץ. חיבוריו, הוא היה מחבר זרע קדוש, בייס חלקים על התורה ומועדים, ספר קטן בשם אייל השלוחה או עלי נפתלי. בפגישתו הדרמטית עם רב יעקב אורנשטיין, בעל ישועות יעקב, רב יעקב כידוע היה מתעכב מסנגד חורף. בראותו שהחסידות מתקברת עלו בדעתו מחשבות שמא אכן צודקים הם, אבל ייתכן עוברים הם על זמני התפילה האמור בשולחן אורך, אז החולם בלילה שהוא נפגש עם אדם אחד שקדושתו על פניו שאל את האיש, מה דעתך לחסידות? ענה האיש, אמנם עוברים הם על הזמן, אבל מקיימים בכל לבבך ובכל נפשך. בבוקר של היום, המחרת, שמע רב יעקב שהגיע צדיק חסידי ללוב, והיה לזה הרבי מרופשיץ. הלך רב יעקב לראותו בכנוס נדהם לראות שהוא הצדיק שראה בחלומו. רב נפתלי צבי קיבלו בפנים צחקו ואמר, נו, כבוד הרב מלמברג, עכשיו כבר מובן לך. אז קידוש על שמריהו מביא גם כן עניין של קידוש, של מי שעושה קידוש על יש, על וויסקי, פחות מרביעיס. האם זה אפשר לעשות את זה? רב חיים מצאנז פוסק שאין צורך שיר לקידוש על יש ביום, כי כך שמע רב נפתלי מרופשיץ, וכן מספר הרמ"ר שם, שרב נפתלי מרופשיץ קידש על צלוחס קטנה של יש, הגם שהיה לפניו יין על השולחן. אז עד כאן על רב נפתלי צבי מרופשיץ. אז אמרתי שיש הרבה ללמוד משמירת הלשון, חלק ראשון, שער הזכירה, פרק ד', ההמשך. וראה את המתקת דברי חז"ל, שהמתיקו את דברי המקולקל בחטא זה. The comparison is made in this sin, כמו המנושך מכלב שוטה, someone who is bitten by a wild dog,
a mad dog. כי באמת שניהם שווים, כמו שאמרו ביומא, שמי שנשכו כלב שוטה אין לו רפואה. A person, technically, even though there's a shot for rabies, but if someone is bitten by a mad dog and does not have a rabies shot, has no real cure, הלשון הרע גם כן אמרו, שאמרו באופן זה חס ושלום אין לו תקנה. A person who is accustomed to be a gossip monger has no real repair, has no real correction. כמו שאמרו סיפר בערכין ט"ו עמוד בייז, Gemara Archin, that Siper, if he says Lashon Hara, ein lo takana. There is no fixing. And now there's a Hagah, there's a footnote, an extensive footnote by the Chofetz Chaim. U'ma yafa melitza chachamenu, ki kasher nitboneh heitev nimsa b'kol hasimanim she'amru chachamenu b'yoma perek chet daf pei gimel amud bey b'chelev shota. Again, he's elaborating, embellishing the whole idea that a person who says Lashon Hara is compared to a person who's a wild dog, bitten by a wild dog. Lefikach nimshach alav aydei ze gam kein ruach hatuma shorel kelev ahu ki zeh lashon haGemara sham tan rabbanan chamisha dvarim nemru b'kelev shota. 5 things are said about a mad dog. Piv patuach, his mouth is open. Riro notef. Riro is the rear, is saliva. Notef drips. Va'aznav sruchot, his ears. Nose. No, aznav, ozen. Oh, Aznav. Aznav, his ears. Sruchot are floppy. Uznavo, and his tail. Unachas lo ben yarochosov, is in between his hind legs. Mahalech al tzidei rishus rabim, and he walks on the side of the public welfare. V'yesh omrim af noveach, the ein kolo nishma, that even if he barks, his voice is not heard. So, this is in Pei Daled Amud Aleph, is continues. The chayev bei mistakein. If he rubs against him, mistakein, the nachas lei, but if he actually bites him, he dies. The chayev bei mistakein. If he rubs against him, my takanta, nishlach mane v'nishtene kamei v'nirchav. Yifshel pekadav yizrukam lefanav v'yorutz. Va'atan va'er. And now we're going to explain what this is all about. What the Gemara is really talking about. And Pei Gimel Amud Beis and Pei Daled Amud Aleph of Yoma, Sekta Yoma. Achshav, HaChofetz Chaim Masbir B'Hagah Shelo, in his footnote, each one of these 5 features of the Kelev. Piv Pasuach, if his mouth is open, compared to Lashon person who says Lashon Hara, and yes. So if we're talking about a dog whose mouth is open, how is that compared to Lashon Hara? What is he trying to say? If his mouth is open. He's not close his mouth. We should learn to close our mouths also. Okay, what Chana is saying, that her viewpoint is, how is it compared? You have to learn to close your mouth and not say Lashon Hara. So let's see what it says over here. Zegam kein darko shabal Lashon Hara, v'yo piv patuach tamid. Exactly what Chana said. A person who says Lashon Hara regularly keeps his mouth open, constantly. L'daber kol mishin is dami l'flav kekatan gadol, and talks Lashon Hara about even the smallest person or the biggest person, just constantly babbles, chatter, babbles, and says Lashon Hara. Riro notef, that his saliva drips. V'hainu machmat sheruach rosh oralov, because he has
an evil spirit. He embodies an evil spirit. Misgaber alav ad ma'ot koach hakas. So therefore, he has all the evil behavior habits. For example, he's easy to get angry, va'azus, hamut babo, and he has chutzpah. Kamamorim, as it says in the Gemara Beitzah, Chaf Eyam and Beis, Gimel Azinhein. There are three who have characterized by arrogance. Az shebechayot akelev, and one of them, of course, is the dog. Livloa et kolam izdame negdo, makmatzeh notef rir mipiv. He wants to eat up, devour. He wants to devour everyone who he encounters. Therefore, his mouth is full of saliva, because the saliva is because he wants to devour. He's a longing to eat. Yes, but who are you devouring? By saying lashon hara, you are devouring someone. So you salivate. You salivate because, oh wow, I'm going to say a juicy piece of lashon hara against this person. B'frat shapi pasuach ve'elum izgerel ha'ril esakiv sham kenu derech ba'al lashon hara kavulis rages talmid al kol mi sheyal berucho. Therefore, a person who says a ba'al lashon hara, the person who's a gossip monger, always gets angry at other people. There's another disgusting feature. Who kamosha kelev shota darko linto friro, who salivates, who lechata kelev, and he spits. Asher bevadai meusa ad maot. It's a terrible feature. Befrat mi kelev shota. V'mkein kol mokom shaya shama kelev shota afilu al ezer goyim achadim minkar afilu acher yistalkukom misham harir. Even we could always know if a mad dog or a person of lashon hara was there, because he leaves spit behind. Mipiva patuach tamkenu derech ba'al lashon hara. Pi patuach kekelev umalet sachnasu. He leaves a disgusting mark. B'chol makom sheolech v'oseh sham ba'oseh makom. So you understand the second feature? Saliva. He leaves a disgusting. He salivates and he leaves a disgusting mark behind by saying lashon hara. Yeah. Od gimel sinam yesh bekelev shota oznav sruchos kanal hainu ki kelev shota milvad ma shenishichoso himizukenis ad maod k'mo she'amru chazal ritzona maod linshov kol mi she'izdamin lavov. He wants to bite the person, whoever he sees. Kadei shelo yistover b'nei adam imenu b'nei gola sakana machmas ruach rav ashor alav moshkaso. So people will try to hide from him. Hu mischabeb. So therefore he knows people don't want to see him, and that they will hide from him. Hu mischabi mastir latzmo. He himself hides from you, so he could pounce on you. B'chol feta pitom hu pogel adam anoshcho, and he will encounter from his hidden place. He will approach the person and bite him. Therefore, because he does the subterfuge, he hides on the side of the road, and then he pounces people who walk on the main highway. Hishamu ma'al chanashim kamarim b'bava kama daf samachan medbeis olam al yehelach adam b'sidei rodrachim kedei shiachshav koreh ki holechu la'at l'darko. Mishum zeh, nonchalantly walks there. Mishum zeh gam kein oznav sruchos. His ears are floppy. Ki yadua she'itbiya HaKadosh Baruch Hu etzel kelev chush hashemei gadol kedei she'al yedei zeh yuchal lishmor et ba'alav et atzmo levilti lefko b'am l'ra. Al kein ha'kelev hazeh sherotza l'saken kolecha ma'alech b'tzidei rishus rabim oznas ruchos ainu gedolos kfus l'mata sheyeh nira le'elu haloch l'darko v'ein rotza lishmor shum davar masha be'ido. He wants to give the appearance with his floppy ears that he's not paying attention to anybody. But the truth of the matter is, he wants to pounce on them. Therefore, he doesn't want to show his tail. It's not wagging to show that he's paying attention to someone. No, he hides it between his legs. He wants to show that he's a peaceful dog. Person is, oh, I'm not going to say lashon hara, don't worry. And then all of a sudden, boom, you pounce. That even though he could bark, but it's not heard.
ויטל מנהל, כדי שיסברו העולם שהוא הטוב שבכל הכלבים לא יישמע ממנו כלל. כל אלו הפעולות עושה רוח רע השורה עליו, כמה שהוא בעל לשון הרע, מלבד מה שהוא חוקר תמיד אחר הנעשה בבתי העיר, כדי שיהיה לו מה לספר אחר כך בשוק. He's a nosy body, and he wants to know everything that's happening in his city, so that he could tattletale. Od hu mishapech b'inyanov. He changes his strategies. Ki kasher nitparsem b'inyanov l'rosh hu olech meraga b'zel lezeh hu kakotz b'einei anshe ir. People find out his reputation that he's a tattletale, and he's like a thorn in the eyes of the people of the city. Kol echad shomer nafsho mimeno, and everybody will guard themselves from him. Hu mahalech al tzidei rishus rabim balot b'chashai. He quietly goes on the side of the road. Kilu eino ge'el b'davar, and he's minding his own business. But he pays attention, he monitors whatever he has stealthily. Kahai gavna b'eisha hu mesaper lashon haba rechilos. Yasa b'derech ramos. Shiro kilu mesaper lefitumo. V'lo yisaper kol sibarak marames. V'ayidei ze yovin chavir ashar. Doesn't even tell you the gossip directly. He only hints to it, but he wants you to swallow it. The aznav sruchos, his ears are floppy, and his tail is between his legs. Gam kein shayach bo be'ein ma shenemar b'kelev. Hainu she'af she'bekirbo borin bo kol chushei hergesh. He's passionate b'frach chush hashmiya l'shmo mikol davar and asa be'ir. His ears are very attentive to know everything that's going on in the city. And he goes to tattle whatever he hears. Afal pikein b'firsum marel einei anoshim ki'ilu choveshet kol tumosav v'noach lekol v'eino ratzel l'shmoa shum davar ma'anasa ben Hashem hakol kadei shel yishmu anshe ha'ir mimenu v'skalo hakol. And he makes like he's not interested, but he's really. V'yesh omrim af novech v'ein kol anishma ki b'halashon hara shelo hu maziko b'seiser. Because really what he's doing, his libelous words cause damage privately. Befrat osam kosveim omo shekorim paskin shaleim nemar ora maka re'eh basoser kol kadei shelo yuchal chavir lishmar mimenu yuchal aziko kein lekelev l'chein nimshach alav oso ruach atuma asher al kelev shota v'dimoach sifri mnushach min lekelev ki gam alav shor ruach atuma. So all this in this footnote, zeba lagia lagid איך שהכלב בלשון הרע מסתכן, מסוכן מאוד. וכמו שאמרתי, זה הרבה ללמוד משמירת הלשון, ועד כאן מהלימוד היום אני מאחל כולם יום טוב, שמועות טובות, בשורות טובות.